ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੰਤ ਭੇਟਿਆ, ਨਾਨਕ ਮਨ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਦੁਲਭ ਜਨਮ ਪੁਨ ਫਲ ਪਾਇਓ, ਬਿਰਥਾ ਜਾਤ ਅਭਿਬੇਕੈ। ਰਾਜੇ ਇੰਦਰ ਸੰਸਰ ਗ੍ਰਹਿ ਆਸਣ, ਬਿਨ ਹਰ ਭਗਤ ਕਹੋ ਕਹਿ ਲਿਖੈ। ਨਾ ਵਿਚਾਰਿਓ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਕੋ ਰਸ, ਜਹ ਰਸ ਅਨਰਸ ਬਿਸਰ ਜਾਹੀ। ਰਹਾਉ ਜਾਨ ਜਾਨ ਭਏ ਹਮ ਬਾਵਰ, ਸੋਚ ਅਸੋਚ ਦਿਵਸ ਜਾਹੀ। ਇੰਦਰੀ ਸਬਲ ਨਿਬਲ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ, ਪਰਮਾਰਥ ਪਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਤ ਆਨ ਅਚਰਿयत ਆਨ ਕਛ, ਸਮਝ ਨਾ ਪਰੈ ਅਪਰ ਮਾਇਆ। ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਉਦਾਸ ਦਾਸ ਮਤ, ਪਰ ਹਰ ਕੋਪ ਕਰੋ ਜੀ ਦਇਆ। ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਉਦਾਸ ਦਾਸ ਮਤ, ਪਰ ਹਰ ਕੋਪ ਕਰੋ ਜੀ ਦਇਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਾਜੀ ਨਿਵਾਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਣੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅਪਾਰ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਉਚਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਬਦ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਅਤੁੱਟ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਿਛਲੇ ਪੁੰਨ ਤੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਦੁਲਭ ਜਨਮ ਪੁੰਨ ਫਲ ਪਾਇਓ। ਜਿਹੜੇ ਪੁੰਨ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦਾ ਮੌਕਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਬਿਰਥਾ ਜਾਤ ਅਭਿਬੇਕੈ। ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਬੁੱਧ, ਉਹ ਸਮਝ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਪਤਾ ਹੋਏ, ਉਹ ਗਿਆਨ ਹੋਏ ਕਿ ਮੈਂ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੱਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲਣਾ। ਉਸ ਮਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਤੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾਂ। ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮਿਲਣਾ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲਣਾ। ਕਿਉਂ? ਮਾਇਆ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਬਹੁਤ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਤਪਸਵੀ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗਿਆਨੀ, ਉਹ ਵੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਿਰਥਾ ਗਵਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਤਿਲਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਉਦਾਸ ਦਾਸ ਮਤ, ਪਰ ਹਰ ਕੋਪ ਕਰੋ ਜੀ ਦਿਆ। हे ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਇੰਨੀ ਬਲਵਾਨ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਵਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਸਕੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਭੁਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ।
हे मेरे मालका किरपा करो, मेरे अवगन बख्श लो, अपने गुस्से ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਨੇ ਜੀ ਤੇ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। So today's Hukamnama is blessing from Sachkhand Sheikh Mandir Sahib, composition of Tan Guru Tan Bhagat Ravidas Ji. Bhagat Ravidas Ji has composed this Hukamnama, and it is again a reminder for us what we are doing in our lives, how we spend every moment of our life. So there is a wake-up call from Bhagat Ravidas Ji today. Background of Bhagat Ravidas Ji is that he was born in a family who used to make leather articles like shoes, and he also used to mend shoes. So that community is called Chamar. Word Chamar comes from chamdi. Chamdi is skin. So their family used to extract the skin from the dead animals and then make leather articles. And such community, people from such community, they were considered as low caste. Chamar. No one would like to deal with them. They were not allowed to enter the temple. They were not allowed to worship or get religious education either. The Pandits will refuse to even give them lessons of Vedas or Shastras, whatever the religious scriptures were at the time. But Guru Arjan Dev Ji Maharaj has honored Bhagat Ravidas Ji. His Bani, his words, because there is enlightenment in these words, they are consistent with the divine message of all our Gurus. So Guru Arjan Dev Ji Maharaj, when he compiled the first volumes of Guru Granth Sahib Ji Maharaj, he included the Bani of Bhagat Ravidas Ji and also other Bhagats from different faiths like Bhagat Kabir Ji, a Muslim saint, Sheikh Farid Ji, Bhagat Sadhna Ji, Bhagat Ravidas Ji. So there are so many Bhagats whose sermons have been included by Guru Arjan Dev Ji Maharaj into the volume of Guru Granth Sahib Ji Maharaj. So in today's Hukamnama, there is a wake-up call. Opening line of the Hukamnama is Dulab Janam Pun Phal Payo Birtha Jat Abhibeka. Dulab word comes from word labna. Labna means to find, to obtain. Dulab makes it antonym, which means human life is so difficult to obtain. We are very fortunate that we are in human life. Dulab Janam. Janam means life. Pun Phalapayo. Pun means good karmas, being kind to others, meditating upon God, being grateful to God. These are good deeds. Phal means fruit, payo means to receive. Bhagat Ravidas Ji is revealing that I have been contemplating and God has given me this wisdom. This human life has been given to us by God because of our good karmas in previous lives. That and human life is the golden opportunity, a very narrow window in the long journey of our soul where we can unite with God.
Soul travels through different physical bodies based on our thoughts. And human life is the supreme existence where we can realize God. And Guru Maharaj has revealed different lives in Guru Granth Sahib Ji Maharaj. ਲੱਖ 84 ਜੋਨ ਸਬਾਈ ਮਾਨੁਕ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਇਸ ਪੌੜੀ ਤੇ ਜੋ ਨਰ ਚੁਕੈ ਸੋ ਆਏ ਜਾਏ ਦੁਖ ਪਾਏਂਦਾ. It sums up as, if we miss this step to unite with God, then soul will assume different physical bodies and suffer in pain. So we are very, very fortunate. Bhagat Ravdas Ji used to meditate, although he was not allowed to enter the temples, but he realized the presence of God outside the temple, sitting in his own house, doing his own business. This is amazing. So there is a great message today. You know, we go to the Gurdwara, you visit the religious places of worship with only one objective, that is realization of God within and within everyone. ਬਾਹਰ ਭੀਤਰ ਏਕੋ ਜਾਣੋ ਇਹ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਬਤਾਈ ਕੋਹ ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਆਪਾ ਚੀਨੈ ਮਿਟੇ ਨ ਭ੍ਰਮ ਕੀ ਕਾਈ. Guru Tegh Bahadar Sahib Maharaj reveals, until you realize presence of God within, you won't be able to see God around you. You will mistreat people. You will abuse people. But once you have realized God within, you will treat everyone with respect, as if God is present in all. But this wisdom is received from the Guru. So Bhagat Ravdas Ji, having done the meditation, thinking about his life, what this life is for, has come to the conclusion, Dulab janam pun phal payo birtha jat abhibeka. Almighty God, this life is going waste like the previous lives have gone absolutely waste without realizing your presence. Word Vivek means very divine wisdom, whereby you know what the objective of this life is and how to achieve it. This is called Vivek Buddh. Abhibeka means without the intellect, the divine wisdom, this life is going waste. In the next line, Bhagat Ravdas Ji reveals, Raje Indra Samsar Grah Asan Binhar Bhagat Kaho Kah Likha. There was a king, his name was Indra. He was very, very well known, very wealthy. He had palaces all around. So many people working for him. Very powerful. Bhagat Ravdas Ji has analyzed his life, that the king Indra, he had massive mansions. He had the very vast kingdom. But without the devotion for God, everything, all his lifetime was wasted. Bin har bhagat kaho kah likha. His account of devotion was empty. Na bicharyo Raja Ram ko ras. And we are in the same position.
People spend 3 hours on the dining table when they go out for dinner. All starts with drinks, the starters, then main meal, then dessert. And a lot of people, after spending 3 4 hours in the restaurant on the dining table, they come back and regret that they have eaten too much. They have drunk too much. Friend of mine, he went on all-inclusive holiday. Drinks were free, everything was free. God has given us free air. We don't appreciate that. Free air we breathe to live. Without air we can't live. We don't thank God for that. In today's Hukamnama, Bhagatar Das Ji is reminding us, by whose grace you are alive. God has given you free oxygen to breathe. You should thank God. When you go to restaurant, order meal, you have to pay for that meal. You use electricity at home, you have to pay for the electricity and gas. But God is providing you free air. Without air, you can't even live for more than few minutes. Be grateful to God and understand this life is not to waste away by indulging in materialistic pleasures. This life is meant to realize presence of God. This is called discerning intellect, Vivek Buddh, or divine wisdom. न बिचार्यो राजा राम को रस. Guru Granth Sahib Ji Maharaj reveals that when we meditate, isolating ourselves from the worldly thoughts and affairs, just be in tune with God's remembrance. Acknowledge Ik Onkar. There is one God who has created the whole creation. Satsangaji, this is meditation. You don't have to go anywhere to learn meditation or ask anyone how to meditate. Guru Granth Sahib Maharaj, the sermons and wisdom in Guru Granth Sahib Ji Maharaj teaches us how to meditate. The first word of Guru Granth Sahib Ji Maharaj is Ik Onkar. And once we understand the essence of Ik Onkar, our meditation becomes fruitful. Ik Onkar simply means there was nothing in this universe. There was no universe. There was no sun, moon, earth at one time. And God was on his own. Arbad narbad tundu kara, taran na gagna hukam apara, na din rain na chand na suraj, sunne sun sumayanda. God was in sun, in the state of meditation. There was no thought. And God decided to create the creation. So everything has come from one, and what we see are different forms of one God. So if everyone and everything has come from God, we need to respect everyone. Jin prem kiyo tin hi prapayo. We have to exercise the love that God has given us. This is God's kind nature. Jatra tatra disha visa hoye phailyo anurag. Anurag means extreme love. God is pervading the creation with extreme love, giving air, giving sustenance to a poor person as well as a king. Who is poor person? Who is king? This is all God's game. कहूं फूल राजा है बैठा, कहूं सिमट भयो संकरे इकट्ठा, सगरी सिष्ट दिखाए अचंभव, आद जुगाद स्वरूप स्योंभ. Guru Gobind Singh Ji Maharaj captures this reality. This whole world is a magical show. It's a drama whereby God
appears in the form of a beggar. Then God appears in the form of a king. But God is in everyone. God has created everything. So this is understanding the essence of Ikonkar. Our journey is completed when we understand everything is God. ਇਹ ਵਿਸ਼ ਸੰਸਾਰ ਤੁਮ ਦੇਖਦੇ, ਇਹ ਹਰ ਕਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਹਰ ਰੂਪ ਨਦਰੀ ਆਇਆ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਬੂਝਿਆ. This understanding only comes from Guru's wisdom. And that is why we are meant to study Guru Granth Sahib's Bani. There was a question asked by someone, we repeat Japji Sahib Bani recitation every day. What's the point? The answer is, this is my experience, and this is the experience of Gurus, that you carry on reading Gurbani. Every day you will get new experience, provided you make a prayer before you start recitation. God, Vaheguru, my Guru Sahib, I'm reading the Bani today again. Please bless me with the Gyan, with the wisdom. And every day you get new wisdom, new thoughts. That's why we read Gurbani every day. It's called Nit Name. Nit means everyday affair, job which you have to do every day. May I ask you a question? Why do you breathe the same air every day? Why don't you breathe oxygen one day and then carbon dioxide the next day and hydrogen the next day? Oxygen is essential for life. Similarly, reading Gurbani is life. Someone asked Guru Amardeep Ji Maharaj that now you are 95-year-old. You are still reciting the Gurbani composed by Guru Nanak Dev Ji Maharaj. What's the reason? At the age of 95, you recite Gurbani, the sermons composed by Guru Nanak Dev Ji Maharaj, the first Guru and the founder of Khalsa Panth. And the answer was, I enjoy it so much. Ayo sunan padan ko bani. This life is meant to recite and listen to the divine sermons composed by the Gurus, composed by divine people, so that we can glorify God. मैं बिचार्यो Raja Ram ko ras. Why do we read Gurbani? Bhagat Ravdas Ji reveals, so that we can enjoy Raja Ram ko ras. The literal meaning of ras is juice. It means the divine nectar. By glorifying God, I have realized the divine nectar. Jai ras anras bisar jahi. Anras means other players, other enjoyments. All the other materialistic players, like different kind of delicacies, driving fast cars or going on the horses, different kind of entertainments are now tasteless, because I have realized the divine nectar, the presence of God within myself. Rahao. Sangat, the life is passing away. People spend so much money and time in worldly players. They indulge in that. People drown themselves like a honey bee. Like a bee. Bee sits on top of the honey and enjoys the sweet taste and remains seated for hours and hours, and with its own weight gets stuck in the honey and dies there. Exactly the same way, the materialistic players, they are like honey, very sweet. And people indulge so much
they get drowned and die there. Guru Arjan Dev Ji Maharaj reveals, Pankaj moho pag nahi chala. Hum dekha ta doobiye. Doobiye means drown. Almighty God, I know I have to realize you, but there are so many distractions in life. I take one step forward and my first step gets deep buried in the mud of Maya. जान अजान भय हम बावर सोच असोच दिवस जाए. Jan means to know. I understand this life is to realize God, but I have become ajan, ignorant. I've forgotten the true purpose of this life. Bhai hum bavar, and I have become insane. People around me, they have become bavar, insane, mad. Soch asoch divas jahi. Soch means divine thinking. Asoch means materialistic thoughts. Because of the asoch, materialistic thoughts, my true purpose is lost. And all the days of my life, lifetime is passing away. The reason, Bhagat Ravdas ji reveals, Indri Sabal. Indri means passions, the lust, the sense of sight, sense of hearing. People spend so much money and time listening to the music, whereas God gave us the ears so that we can listen to God's praises. Instead, people are listening to the corrupted music in this world, which makes them more drowned in the materialistic players and lustful thoughts. Indri Sabal, my senses, my passions are very strong, very, very strong, very powerful. Nibal Vivek Buddh. So there are two words. Sabal means very powerful. Nibal means without power, very weak. My intellect is very weak. I don't have determination. I don't have self-control. Parmarath Parvesh Nahi. Parmarath means the supreme essence of this life, the prime objective of this life doesn't even enter my mind because of my indulgence in the materialistic pleasures. Kahiyat an achariyat anrach. Kahiyat an, I say something, achariyat unkach, and do something else. And this happens to everyone. People say, I'm going to give you a real life example. There was a preacher who came to the Gurdwara and he went on to tell the explanation of gurbani. Baba Maya Saath Na Hoye. Oh, my dear friends, listen. This material is not going to accompany you or help you to realize God. You will remain miserable. And after he finished preaching, he counted the donation and he complained. He said, well, I preached for 1 hour and I haven't been given enough donation. So basically, he said the material is not good for you. Indulgence in material is not good for you. And then at the end of the day, he's saying, you haven't given me enough. So he is stuck, saying something and not practicing himself. Samajna para apar maya. And this is the powerful stronghold of the material around us. Keh Ravidas udas das mat par har kop karo ji daya. Udas means sad. God, I have become very sad.
I know what to do, but I can't do. The material is so powerful. My passions, my senses, they are distracted. They are very strong. God, parhar kop, parhar means to forgive, to forsake. Kop means anger. Please be merciful upon me. Forsake your anger, which simply means forgive my innocence, forgive my weaknesses, shower your mercy upon me so I can meet the prime objective, the paramaarth of this life, and realize you and become eternal like you and remain in Anand all the time. So rest of the time we'll cover the translation in Punjabi. Please stay tuned. So ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਅੱਜ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੰਗ 658 ਤੇ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹੈ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਜੋ ਇੱਕ ਚਮਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਜੀਵਨ, ਮਰਨ ਨਾ ਜ਼ੋਰ, ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਰਾਜ ਮਾਲ ਮਨਸੂਰ। ਉਹਦੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਜੰਮਦਾ ਹੈ। ਹੁਕਮੇ ਅੰਦਰ ਨਿੰਮਿਆ ਪਿਆਰੇ, ਹੁਕਮੇ ਉਧਰ ਮੁਝਾਰ। ਸੋ ਇਹ ਮਾਲਕ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਮਾਲਕ ਰਾਜਾ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਮੰਗਤਾ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਇੱਕ ਦਾਤੇ ਇੱਕ ਭਿਖਾਰੀ ਜੀ, ਸਭ ਤੇਰੇ ਚੋਜ ਵਿਡਾਨਾ। कहूं फूल राजा है बैठा, कहूं सिमट भयो शंकर इकट्ठा। सगरी शिष्ट दिखाए अचंभव, आज जुगाद स्वरूप संभव। वाहिगुरू। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੀਚੀ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਮਰੇ ਹੋਏ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਖਲੜੀ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਮੜੀ ਤੋਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਹੋਰ ਚਮੜੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਖੂਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ, ਭਗਤ ਨਾਮਾ ਜੀ, ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ, ਭਗਤ ਸਦਨਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਤੋਂ ਮੰਤਰ ਮੰਗਿਆ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਮੰਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਬੀਰ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਮੰਤਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਤੂੰ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤੀ ਦਾ। ਪਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲਈ। ਰਾਮ ਕਬੀਰਾ ਏਕ ਭਏ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਸਕੇ ਪਛਾਣੀ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਰਾਮਾਨੰਦ ਨਹਿਰ ਤੇ ਨਹਾਉਣ ਗਿਆ ਤੇ ਪਰਤ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਟ ਗਏ। ਹਨੇਰਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਮਾਨੰਦ ਦੀ ਠੋਕਰ ਵੱਜੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਤਾ, ਬੋਲ ਰਾਮ। ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ, ਮੈਨੂੰ ਮੰਤਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਾਮ ਕਬੀਰਾ ਏਕ ਪਏ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਗਏ। ਰਾਮਾਨੰਦ ਆਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਭਈ ਜਿਹੜੇ ਨਿੰਦਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਧੋ ਕੇ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਧੋ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪ ਡੁੱਬ ਗਏ। ਨਿੰਦਕ ਡੂਬਾ ਹਮ ਉਤਰੇ ਪਾਰ, ਮੈਂ ਹੋ ਗਿਆ ਪਾਰ ਹੁਣ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹ ਡੁੱਬ ਗਏ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ,
ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਅਬਨਾਸੀ ਘਰ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਮਾਇਆ ਬਹੁਤ ਬਲਵਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ। ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਉਦਾਸ ਦਾਸ ਮਤ, ਪਰ ਹਰ ਕੋਪ ਕਰੋ ਜੀ ਦਿਆ। ਆਪਣੀ ਦਇਆ ਕਰੋ, ਗੁੱਸਾ ਛੱਡੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਇਆ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ। ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਕਈ ਜਨਮ ਬਤੀਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਵਿਅਰਥ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਜਨਮ ਹੁਣ ਬਰਥ ਨਾ ਜਾਏ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਭੁੱਲਾਂ ਨਾ ਛਤਾਰਦੇ ਹੋਏ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਣੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੁਲਭ ਜਨਮ ਪੁੰਨ ਫਲ ਪਾਇਓ, ਬਿਰਥਾ ਜਾਤ ਅਭਿਵੇਕੈ। ਰਾਜੇ ਇੰਦਰ ਸੰਸਰ ਗ੍ਰਹਿ ਆਸਣ, ਬਿਨ ਹਰ ਭਗਤ ਕਹੋ ਕਹਿ ਲਿਖੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।